Так. Ну, здається, ми вже лів. Привіт всім, хто дивиться, чи не дивиться, чи колись буде дивитись. Я сподіваюся, що знов таки зі звуком все ок. Дайте чекну. Так, перевіряємо. Нібито все окайно. За хвилиночку почнемо. Секундочку буквально. Такс. Це приготування зробили. Це зробили. Сьогодні коротенько знову пару годин буквально, не довше стараюсь, тому що робочий день. Хоча завтра вихідний, ура! Це так прекрасно, що завтра вихідний. Ну, але все одно краще сильно не засиджуватись, хоча, в принципі, трошки посидіти можна, чому ні. Ну, от і я... Так, це я не те натис, що треба, я думаю. Чи те? Зараз побачимо, якщо я у барона з'явлюсь, значить це те, що треба. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt it always lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Crones of Crookback Bog. Такс, а ну... Ну, яскравості, я думаю, вистачає, так? Має вистачати нормально. І я з'явився у цих чуваків, у барона, так що, здається, все класно. Можна рухатись далі. Такс, в мене тут два квеста. Bloody Baron це основний і Ladies of the Wood це другорядний. Але вони обидва приведуть, в принципі, плюс-мінус в одну і ту саму точку, тож можна поки що провідати барона. Як ми і збирались це зробити. Хтось кашляє, хтось кричить. Ну, побігли. Сюди багно. Baron home? Depends who's asking. A Witcher. Want to talk to him? Є розмова, хлопці. Yeah. And I want to plow the lovely Queen Cero. Seen this man before. In at the crossroads. You brought us around. As I recall, you were to go your separate way. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Я б хотів на це подивитися, як ви мене це кількістю Open the візьмете. gate. О, вони зразу пускають, це приємно. Ardle. Привіт, Світланкого. See the Baron. Don't want no Так, я буквально, але disturbances. тільки That зайшов. clear? What do you think? Дратуті. Сержант. Типу, Guard ведеш called мене you a кудись? sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah. Commander.
Якийсь не дуже лояльний сержант. Your mate split the loot between them long ago. Якщо б ми посварилися тоді на початку в цій, Save your strength. в тому генделі з його людиною, на початку тут би ще й заруба була, а так пустили зразу. От що, ох, які мальви, капець, фіолетові. Emphysema. Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled. Ha ha ha! Ooh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Нільфгарський чувак якийсь. Коротше, це якісь просто місцеві. Непонятно хто. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how Зараз cultured нагадаю, the секундочку. nation is. Значить, завдання таке. Власне, від початку, коли ми ще були на аудієнції у імператора, вона ж нас попросила знайти Сірі. Боже, Єніфер, так? І, власне, імператора завдання. І вони сказали, що у них є цей агент, ми приїхали у Велен, агент був вбитий диким гоном. Ось, але в цьому, здається, в таверні нам підказали, чи у того агента було щось, чи в таверні нам підказали, що Кривавий барон може знати щось, що вона у нього чи зупинялась, чи щось таке, тобто він має якесь відношення. І от, власне, ми до нього приїхали дізнатись, чи була тут є... ні, вже не про Єніфер, а про Сірі, власне. Розпитати, типу, як і що, коротше, що він знає про Сірі. Rumors rarely find confirmation in reality, Тобто завдання especially the реально ones about foreigners. просто дізнатися у барона, що він знає про Сірі. I'm I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Масивний чувак. Це Геральт, в принципі, не маленький, а цей чувак ще вищий і реально ширше за нього. Make yourself at home. Hey, where'd I put the bloody vodka? Без проблем. Але, There it is. звісно ж, Snifter. у барона будуть свої завдання для мене. Тож так просто тобі інформацію поділиться. Давай why накатимо. not? A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. Будьмо. П'ємо тут з усіма, якось так повелось. Не знаю, до речі, To the що matter так. at hand. I'm Philip Strenger. Now the blobtits round here call me the bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? За що Lovely ми казали? place. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Марші, до речі, ми говорили якось в чаті. Someone loses their way round here, Oh, Marsh. it becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Давай же по Get суті. to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Зараз ми за Сірі, напевно, будемо грати. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Небезпечно вона бахнулась. Прямо в калюжу. Вірніше навіть це струмок якийсь. Але пояс розкішний.
О, ми тепер... You cannot access the inventory or use science. Ми тепер бігаємо That was close. тендітною Let's leave дівчиною. this place. Так, якось, правда, біг її зробили, не дуже... А, я не можу цей вічер. Зір, відьмачий зір використовувати, коли стріляєш. She needs help. Ну так, тут якщо сюжет повертається таким чином, то походу можна з інших персонажів. Я не знаю, чи буде хтось ким Сірі таким чином. Припускаю, що може ще хтось буде You так. can calm down. Доволі хороший хід, типу, розбавляє. Цікавим чином розбавляє сюжет і механіку гри. Hello there. Можеш Are you побачити lost? з різних напрямків, як A little, вона I guess. рухається, ця сюжетна лінія. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. Я не знаю, чи є в неї варенички. Я So I припускаю, started down the trail, зараз and I наговориш. saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. Я припускаю, що раз вона по лісу тут бігає, перелякана від цих дикого гону врятується, то навряд чи в неї будуть варенички, як у Геральта. Це Геральт там такий весь цей підготовлений до мандрів. Ну ми зараз перевіримо. Your father. Why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had an app to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked, but father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail of treats, that would solve things. Нормально послали дитину, коротше, в ліс просто, тому що забагато дітей. Жорсткач, як завжди. You and your father. When did you leave home? This morning, And did the sun warm your face or your back? it warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Якого кольору в неї очі? Зелені якісь? Так, відповідаючи на твоє питання, так, очевидь, варенички в неї немає, як і будь-якої іншої їжі. Інвентар ми подивитись не можемо, і ніяких заклять використовувати теж не можемо. Коротше, дуже-дуже урізана версія в нас тут, але... окей. Привіт-привіт! Ого, ага, вона так класно вміє робити, блін. Вообще клас. Ну і вона дуже крута, можна без варенички робити. Сірі в гніві. Крутяцький у неї, звісно, скіл. Коли у Геральта нажимаєш Shift, він біжить, а Сірі робить отак. Am I your А ні, brave? тільки в бою My воно так. father can even do that. Mine could do a Классно. lot more. Come. Класна магія в неї. Так, збираємо всякі артефактики на всяк випадок, мало ли що знадобиться потім. Малявка, ти нас ведеш кудись, да? Так. Look! There's something there. Так, оце от Тріт-о-Тріц, це Wait явно here. Don't come any closer. But одна з казок No buts, використана. stay here. I must see something. Ти ж про Тріт-о-Тріц, та, оцю от історію. Вона мені теж явно на якусь цю
Чи на... Може я забув вже, ну але точно казка така була. Bloodshot, but still moist. He died recently. Якісь зелені, але не однотонні, якісь зелено-жовті. Lips parted and bloated. Been clear through his tongue. Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Я пам'ятаю, що таке Marrow. Everything seems to suggest a fiend. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What we do when the Wolf King finds us? Ми почекаємо. Question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, bull's parsley, wolf's liver, and mistletoe. The fiend will feel terrible, terrible pain. You're smart. How Terrible, do you know terrible these pain. things? Did your father teach you? Not my father, my uncle. Uncle Vesemir. Так, дядько Весемір може навчити класних речей. Так, нам треба full parsley, mistletoe and follow гретка. Це mistletoe, така типу як широкий кустик якийсь. Де ця трава вся росте? Це Wolfsbane, я вже цю траву просто по вигляду пам'ятаю. Але... Он full parsley росте. Типу укроп якийсь чи чорт-пойми. Ага. А mistletoe це щось... менше, але окей. Погнали шукати. Да, тепер вона розганяється. А в бою вона типу це так ніби як телепортується на коротку відстань. Але крутясько неї магія. Шукаємо траву. Так, заруба була тут. Але тут ніякої трави не росте. Так, це Wolfsbane. А оце от наша... Так. Можемо наварити зілечко. Олієчку. I have everything. Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. Але ремінь цікавий. Якийсь типа корсет, а на ньому це срібний чи який. Час варити What you олійки. doing? Greasing my blade. There. We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Все, зробили олію для меча. Ідемо зустрічатися з вовкулакою. That? Wolves. Hide! Опа, о, оце так. Я навіть не встигаю нормально зреагувати. Всіх відмінусували. Ні, не всіх. А тепер, напевно, що всіх. They're gone! You can come out! You cut him up bad. Так, гарно Wolf зроблено. King will be Але angry. мені трошки дивно, як зробили її походку, коли вона біжить. Вона коли біжить,
Вона вузько ноги так ставить. Ну, якось не дуже звично насправді, ніби як, я не знаю, як Do написати це parents правильно. often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send Якось their ніби children, sometimes they go themselves. Do дуже, they дуже return? акуратно якось. No, Не why would розмашисто. they? They've Трохи plenty to дивно eat where the виглядає, park але, ends. але красиво. Хоч вони такі прикольні, да, теж. This way, through the cave. А, You ось. Мала мене має вести. Ну веди, дитинча. Тут зараз буде у нас зустріч з кулакою. Очевидь. Гретка. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Will it be any good? The oil you made? Not unless we want to anger it. А, промахнувся. Бувай, друже. Why, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. Ну, спитаємо з нього. You're за- lucky we за came то. this way. Found someone far less fortunate in the forest. Must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren, The little one. No details. Веди You have нас bandages at в home? село. Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Чемпіонат зі швидкісного поглинання їжі. Я теж вип'ю. За здоров'я Сірі. Ну, лорд нормально прихистив. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. Його дочка попала. Походу. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. I... Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. Це прям якось дуже по-доброму з його боку. Не схоже на кривавого барона. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones,
and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Як завжди. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When did you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. Може, я What do теж... you mean, vanished? Я спершу теж подумав, що бреше. Ну, I побачимо. woke one morn to find them gone. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Anything unusual happen before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well, devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. Нічого дивного. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Така нажина у нього прямо на груді висить. Сак. Доволі автентичненький. Що ж, будемо розслідувати. Можливо, бреше. Можливо, бреше. When she was a Але babe, my Бог daughter знав. loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Bedchamber. Tamara's room is there. Так, Try окей. not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Ми досліджуємо, Wooden що candlestick. відбулось. Stem's broken. Так, брати нічого не будемо, бо це ж чуже, типу. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Глянь, романтик по-своєму. Але, ти знаєш, вангуючи те, як тут зазвичай неоднозначно все подається, я вангую, що він, скажімо так, одночасно буде і кривавим бароном, і, можливо, люблячим батьком чи щось таке. Ну, зараз побачимо, власне. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Картину треба пошукати. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Дірочка в шафі, прикрита картиною. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there.
Fight might have happened here. Ought to look for clues. Deep nicks, hit with a heavy object. Huh, rest of the candlestick, and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Ervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Ага, тепер по запаху можна туляшить. Мені подобається, як тут показано, як іти по запаху. Уii, така типу. Смужка. Damn, trail breaks off. Could find something else though. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman, protective. Question is, against what? Won't find much else here. Won't find much else here. Talk to Baron about what you found. Done poking around? Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk, don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing! Not a Насвистував one of щось, them! так? Ну, здається, що насвистував він. Або один з солдатів навколо. Whole landing Я smells так of не звернув wine. увагу. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervelus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ага, щось таке було. Ought to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Так, до речі... Ні, це цей чувак, охоронець. Це охоронець, щось там мугикає собі під носа. Так, окей, значить ми йдемо спитати у Пелар, хто б це не був. Я правильно зайшов? Не схоже. Не схоже. Щось я не пригадую слово Пелар, що воно означає. Якийсь знахар, напевно. Пелар. А де ця штука, щоб наточити? Your items have been enhanced and weapon has been... О, чудовенько. А є у мене мотлох на продаж? Ні, весь мотлох. Ми якраз його позбавились після цього минулого класного заходу. До речі, так, ще дошка ж об'яв є. На всяк випадок глянемо, що в них тут. Пропала дочка і дружина. Треба знайти. Будем шукати. Щоправда, 12 ночі, ну коли нас це спиняло. Ха! Місяць світить, якщо що, підсвітимо собі
catch mice too. Підсвітимо собі відьмачим зором. Але тепер скажіть на мені. Find the Peller's Hut. Можна, в принципі, на коні доскакати. Заодно проскачемо біля знака питання. Де моя пліточка? Пліточка. Давай поїдемось. Хап. Щось тут всі такі довольні, в нас вистоють, намурикують. Щось там до мене балакають ці охоронці. Нема чим зайнятися. Так, ну направо, да. Ну, поскакали. Раз ніч. Зараз дізнаємося, що ж там був за знак питання такий по дорозі. Якщо його ще не проїхав. Там, здається, має бути перехрестя якесь. Faster. Чекай, ну. От, якщо тут наліво повернути. А ну чекай, ну пліточка. Екзорцист. О, дякую, дякую, так. Ну бо це якийсь явно має бути дивний чувак. Екзорцист. Це схоже на те, що я думав. Супер, дякую. 9-го рівня, нічого сі. І злі хлопці доволі. Ви мене побачили, ні? А, тут. Цю бочку буде під них підкатити. А можна і катати? А, не можна. Але там, походу, їх лігво, а мені нема чим це лігво пахнути. Мені просто нема чим лігво розбити, в мене немає бомб. Тому ми, на жаль, туди не попадаємо. Да. Там їх же ж треба якимось цим. Хіба що бочку, а бочка зникла. Тоді ні. Тоді не цього разу. Як бомб не крафтимо, до речі, а чого у нас немає їх? Ну да, виходить, що тут є відьми. Тут є... ну, магічки, типу. Є ці знахарі, аля які травами займаються. І є оцей Пелар. Я думаю, що це справді на екзорциста схоже, або якогось там базового чарівника, я не знаю. Ну, тут важко прям ідеально підібати термін, звісно. Що нам не вистачає? Нам не вистачає кальціум екум. Якось бойди серйозний там. Такс. А, до речі, я хотів ще ось що глянути у себе. Десь минулого разу я пропустив. У нас же тут зараз плюс 50 віталіті, а ця штука плюс 100 віталіті, да. Ми можемо так забити. Плюс 200, це набагато краще. Найс. Let's go. Тоді їдемо до нашого екзорциста чарівника. Нічний візит буде. Hey-ya. Так, тут торговці. Якісь покинуті темерійські землі. Цей барон, походу, теж позбирав собі дезертирів темерійців. Як я тут маю проїхати? Що дорога мені показує якусь чущ. Як? А, можна щось сюдою наліво. Тут тропа. Па-па-па-па-па. Це він? Да, це його хата. What do you want? Want to talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. А, чорт, треба качати собі делюжн знову таки. Maybe we can make a deal. We'll not plough in bargain with no one. Vengeance. That's what we want. З приводу.
What do you want Шкода, from him? що я не To give him качнувся. what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries, lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all, Yes or no? fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Move out, boys. Розрулили дипломатію. Що дуже тішить. Out of my sight. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Давай, Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. Якийсь дуже колоритний дядько. Хліб, свічки. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Нічого собі, який він. Бачить майбутнє. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke, and juniper. For Anna, to protect her. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. Anna and her Devil. daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Peller don't know. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Коза Those принцеса. men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. Impossible. No goat, won't work. Треба козу знайти? Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The Відьмак. the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Так, окей, це треба його. Вітчер. Детектив по пошуку кіз. Ну, всяке буває. Що ж, відмовлятись від роботи тепер, чи що? Значить, ось ми йдемо кудись. Ага, by the way. Та ну, розвернись, Геральт. This way, I think.
Так. Another clue. Окей, ну от я бачу. Ось осьошечки. Ось осьошечки, ось осьошечки. Ось. І, до речі, вовків робить звичайним мечем, не срібним. Що, в принципі, так і має бути, напевно. Всіх почекали. До речі, дивно, я читав, що ніби Теллоу. А, я читав Телон. І це був кіготь, а Теллоу це, напевно, жир. Мені цікаво було, що за дог Теллоу. Напевно, це собачий жир чи щось таке дивне. На звук можна йти. There you are. А ось і Princess. Наша маленька Here, Princess. goat. Here, princess. Ходім, а як нам вийти тепер? До хати. А от так, тупо прямо і йти. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. All right, time to try the bell. Should have guessed as much. Let's go see the bell. It's a witcher compared to a patch of wild strawberries. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, take you back to the pillar. Так. Misses you something awful. Треба піднятись, напевно. Where the hell did you go? Я теж задаюсь цим питанням, алло. Ти stubborn piece of... Bear! Run, you stupid piece of shit! Де він? Ось наш дядечка Бер. Так, секундочку. Так, козочка, що ж ти нас ведеш до ведмедя? Це дуже гарно з того боку було. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Ходім. Ось о хата. Чи це не та хата? Ні, ну чекай, та. Боже, де ти там застряла, га? Goat of mine! Dearest, sweetest goat! Да, Геральт, буває. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. We need blood. A living being. Та, з козою ти вгадала, бач. Ну він же ж Be right back. увішаний курячими цими ногами. Ну що, колдуй, колдун. Зараз дізнаємось, що там як. Щурика приніс. Will this do? Ні, ну він одинак, бачиш, він типу дивак і одинак. Тож, в принципі, я не дуже навіть здивований.
Ну, я думаю, що екзорцисти доволі... They are not here. There is God. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just the child. A child that lives not, yet did not die. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Вона втратила дитину. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind. But Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. Який, а? What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. О, це White буде wolf, крінж. wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits forefathers' eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no forefathers' eve this year, but we'll find a way, all the same. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Окей. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Все, йдемо до барона, розпитувати його, що за історія з мертвонародженою дитиною, про яку він нам забув розказати. Четверта раночку. Красиво. Ті ще сплять. Навіть вартових нема, а це прикол, да, четверта ранку вартових нема. Цікаво, чи вони реально виходять звідкись кудись. Ось жінка. Ого, нічого собі. Щось горить у барона. З дороги, вечір їде.
А ну, посторонись. Пожежний вечір вже їде. Що тут коїться? Чик-чик-чик-чик-чик. Щось і стало. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! See what I can do. Hurry now! Quick! Damn it. Lots of smoke. Gotta hurry. Що там? Арт у нас? Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you. Що таке робити? Ага, ми все-таки відкрили. Ууу. Порятували коней і цього чувака теж. Ah, we've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? They ran from you, didn't they? Lying prick! Нормас, заруба. А я тут не можу ще й перекатуватись. Капець, він мені зараз наваляє. А, ні, не наваляв. Капець, несподівана заруба. Що ж ти сюди на мене нападаєш? Я тобі цих шукаю. We need to talk. Але я ледь не вигріб у цього чувака. Я йому рятую коней, шукаю родину, а він ще лізе до мене п'яним битися. Свиня. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for?
Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? Next. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, a little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Ну що ж, спробуємо закрити тему. Па-пара-па-па.
тут зараз буде крінж. A bit further. Follow me. Так. Аксі ж у нас, так. Аксі, да, нам потрібен Аксі. Ми пішли. Веди, барона. You give the child a name. No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Буде крінж. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Surprise, motherfuckers. Oh, yo. Look! Ва, кріпота. Кріпотенюшка. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrison, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Ла-ла-ла-ла-ла. Це буде непросто, да. Merciful gods. Да, чувак. Merciful God. Привітулі, каже. Як діла, братан? Back to the fortress. This? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Ти теж? Сподіваюсь, все вийде. Блін, ну Spectres. камон. Botchling's scent attracted them. А, Not good. фух, успокоїв, да? Listen, take me. It's writhing something fierce. Can't hold it. Calm it somehow. Фу. Я думав, глина вже зараз. Забув, як це робиться. Ну ти малий даєш. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Так, ну нам ще трошечки дійти. Давай, малий, не спішли. Need to hurry. With it.
Tense. Chosen a name? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Annie have named her? Дійшли, невже. Фу, це було. Я боюся, що, блін, реально зірветься цей чувак. Ледь не гори там. Фу. Що ти, Світланка, смієшся? Тут капець. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. Та, трошки. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Спрацювало, зняли прокляття. Good. Now bury the body. Зверни увагу, як вони тут теж використовують оце the з двома і в кінці, типу староанглійське, теж прикольно так. I name the. Здається, Шекспір так писав теж з цими the. Думав, мала вже згризе його. Пофіксили проблему. What now? In one day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Ти бачиш? Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Drink yourself stupid. Прикольна фраза. Drink yourself stupid. Але зверни увагу, цей чувак, типу, от показаний, ми тоді здогадувались, цей, він, типу, з одного боку Кривавий барон, але в цій ситуації він поводиться доволі, типу, адекватно і, можна сказати, навіть по дечому йому співчуваєш, тому що він ніби як розкаявся. Тобто, да, він, типу, якийсь видно, що жорсткий чувак вже, але тут доволі людяно поводиться. Ну, як, коротше, як завжди. Це якось неоднозначно. Чекаємо, поки наш Лабберкін з'явиться. Guardian Spirit. Що це ж буде якась крінжатіна, я так відчуваю. Кріпово, да? Тому що на основі дитини зроблена. Завжди кріпово, коли щось... By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Вічер тут сам як екзорцист. Ох, бля. Lead me to those bound to you by blood. Отлично просто. Просто супер. Ми будемо гняти за малим привидом. Да, це ти вчасно пишеш, це правда. Я б на місці цих чуваків реально розбігався від такої картини. Ну, але, окей. Let me live. Біжимо за малою. This downfall's a bastard, it is. Біжу.
гараж. І що тут? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Clothing. They change in here? Search the area around the house. Around the house. Всередину не заходити? Ні, напевно, що заходити. Чи ми не можемо? А ось ще щось пропустив. Кошка. A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. Все, біжимо далі. Wants to show me something more. Погнали. Обидві були тут, коли втекли. По дорозі позбираємо трошки цих книжечків. Ох і погода чортові забрала. Блискавка, дощ. Нічого бігати. А поряд з приводом взагалі був, напевно, ідея. Mirror pages had a field day. Still worth a closer look. Полускали. Ще один. Звідки у вас тут стільки? Багато. Should examine that horse carcass. Капець їх тут скільки було. What do we have here? Bones. Щось трапилось, коротше, вони тікали, щось трапилось. Напевно, Bones ці have been напали. here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. І що, її почікало грифон? Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Так, погодяка. Цих чоловіків позабираю. Зараз малече йду. Побігли. Тут ми все досліджували і йдемо далі. Lumber King. Погода що. Що там за мною біжать? А ні, я не думаю, що там біжать. Зараз не хочеться з ними за руку особливо влаштовувати. Чи хтось там напрошується? Ну давай. Ну, я взагалі кажучи, намагався цього уникнути можливості. Так, кудись ми прийшли. Lumber King.
Таке дуже special place. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Ну, привіт. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, aye. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Що це? Якийсь, коротше, лісний дух був. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Why help them at all? You Sort of. risked a lot. I did that. Owned Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong.
We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Ага. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Ну все, здається, Thanks for your з'ясували все, що потрібно. The lady. She'll be all right in the end, won't she? Ну, ми I'll не do what знаємо I цього. can to see that she is. Зараз ми спробуємо дізнатися, чи вона alright чи ні. Малеча, здається, So все. here our paths diverge. Точняк. Thank you, Dea. Go in peace. Level 8, нічого собі, це приємно. Зразу глянемо сюди. Що класного можна качнути? Це ще класна штука. Я так часто ігні користуюсь, що я напевно качну цю штуку. Але чекай, стопе. А, ні, ну ми можемо, да. По-хорошому тоді б сюди ще синій закинути. Мутагенчик. Думаю, на наступному рівні можна буде зробити. Щоб нам синє теж покращило. Бо плюс 200 віталіті не хочеться втрачати, в принципі, теж. Максимум віталіті плюс 500. Light armor, medium armor. А який в мене армор в основному? Medium armor, light armor, light armor, medium. Коротше, на ногах medium armor, на руках і тілі light armor. Whatever. Що тепер нам кажуть? So the barn about his family. О, лади. А, це теж можна буде зробити, до речі, так. Чекай, чи куди нам треба? Нам треба до барона, а це вже доволі далеченько, наскільки я пам'ятаю. А, хоча ні. Тут реально нема що особливо скакати. Так що, пліточка, погнали. До барона. Ми ж, в принципі, пішки бігли за Ламборкіном. Сюди. Блискавки, ніч. Те, що треба для нас. Show me what you got. Та ні, до речі, що не важно. Помчали до барона, будити його. Хай розказує нам щось ще. Так, з ним може близенько. Що це? Halt! Stand in due! I challenge you! Ти що, Boots a crazy? bit big, maybe? Careful not to trip. Halt, I say! I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath Oh, that's rough. My sympathies. to honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. Now, draw your sword post haste, for I've 99 left after you. Перш. Я щось не настою тобі Why не are you попаде ровно, challenging чуваче. me? Don't recall doing anything to offend Що the там maid случилось? Bilberry. Ти Well, годиниш. why... then swear. Swear! Maid Bilberry's the most loveliest of all. Thing is, I've never laid eyes on her. Aha! Ah! I shall wash your scorn away with thy blood, fiend! Stand and fight! І вообще вже? No! I yield! Had enough? От мавпа. Yes, luck stood with you. but the next time we meet, Go back to Maid Bilberry and apologize for being an ass. Quick.
before I change my mind and break your bones. We shall meet again. А вже ж. А вже ж, друже. We shall meet again. Я тут якраз порубав був двох фотопельників. Тут вже, коротше, їхати особливо нема що, побігли. Привіт, хлопці, доброго ранку. Який місток мальовничий, а? Запах такий гарний. Секундочку. Та, якийсь мега-романтик. Ти ж бачила, що я там кажу, що я маю, типу, вбитися насмерть зі лицарями, щоб, типу, довести своє кохання. І, власне, Геральт був першим зі всіх 100. Смішний чел. Ну, нічого, буває. Кого не зустрінеш на дорогах? О, біжи, Геральт. Так, я все ще далеко. Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefather's Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls, too. We've the circle to protect from these wretches. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefather's Eve. What'll I get out of it? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid, this too the Pella knows. Ну добре, чому ні? Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Так, ну я до тебе ще прискачу. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here. I'm grateful. Нормально. Отак от, 20 крон за порятунок хлопця. Ну це було доволі чесно, фінально. Witcher, a word, please. Містер сержант, хамувати. What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Коли ще ти... Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Красиві такі. Такі фіолетові мальви чомусь. Що ти, бароне, There сумуєш чи you що? are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Ладно, Your подумаємо loss. трошки. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No, not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here.
Можливо, ти правий. Got some information about your family. You've learned something? Не так багато, насправді, ми знаємо. Let's go inside. It's a bit chilly out. Красиві місця він тут зробив, куточок такий гарненький. Вірніше, це його дружина, походу, робила. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. That much I can do. I'm grateful. Take this. Call it enticement. And this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. І знову ми граємо за Сірі. That lass of yours. Pure luck in the flesh. Клас. To hunt down a wild boar that size. Why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Ну, так You done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Я б не розказував занадто багато деталей різним чувакам. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? Let's say I go about my business, and when there's coin to be earned, I don't readily turn it down. I've always held, with the world how it is today, lasses ought to know how to fend for themselves. All right, all right. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Будуть змагання на коні. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Ну, погнали, я готовий. Цікаво, що буде, якщо пограти йому гонку. А то я вже мав досвід з Кірою. Не дуже успішних перегонів. Раночок. Час змагатись. Ну давайте. Day dawns. Ready? Та-там. As ever. First one to the tower.
Man's up! Come on, Siri, don't you embarrass 3, us! 2, 1. Want that horse, don't ya? Had one just like it. Давай, Сірі, покажи цим мужланам. Так, як не пограти, як не пограти. А, тут на одному диханні можна доскакати. Це таки перший. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Людина слова. Thank you. What? Another chance to win. Заруба? Заруба? З грифоном? She Ні, screamed а. like a mad woman. Я In думав, an заруба з instant, грифоном. all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Заруба. Oh, I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Ах, ти ж зараз, я думав, Working зараз. on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Let's play Gwent. Давай Heard спитаємо, що anything це. about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Що там Common почався? folk see Що трошки? witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Ага, типу, ну давай зразу зіграємо. Ever що? play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique cards. А чому ні? For enticement. Чому ні? Треба Let's спробувати. lay him down. Тільки я зовсім не знаю, які в нього карти і яка буде якась стратегія в нього. Ну, оскільки ми нічого не знаємо, поїдемо всліпу. Він також грає Northern Realms. Хорошо. War fucking infantry. На основному піхота якась. Туман. Ага, ще піхота. Я навіть не знаю, чи мені ще треба піхота. Ну давай так. My turn. Пробуємо з піхоти заходити. Гвинт. Оу є. А що, до речі, цей туман? Хоч би він був по лучниках. Да, він по лучниках. То приємно тішить. Цікаво, чи ми зможемо перший раунд забрати нього. Ах, ти зараза. Але тоді виходить, що ми точно маємо в нього забрати перший раунд. Він сам зараз його ліване, напевно. Ну давай. Глянь, що робить. Це вже трошечки якось ніби і небезпечно. Що в мене? 14-5? По-хорошому він може лівати. Але ми можемо теж таке зробити. О, це дуже добре, це дуже добре. Паст. Тобто я виграю цей раунд. А, мене все влаштовує. У мене, правда, на 3 карти менше, ніж у нього.
Власне, на 2. Ну що ж, починаємо. У мене весь упор буде на артилерію. Погнали. Так, що тільки в нього на 3 карти більше, це мене дуже турбує. Було б класно, якщо б в нього було багато мечників, я б так його точно вальнув. Ну, пробуй. Ну ладно, з цим ми ще поборемося. Оце класно, нам ще 2 карточки. Ми потім тебе сніжком завалимо. А поки що. Та. Ну що, зможе виграти? Таке враження, що може і не зможе. Він щось поки що ефектно дуже грає, але зараз побачимо. Чи може... Але як я виключу в нього всі карти? Та ні, вже не можна виключувати. Так, карт порівну, але... Біда. Треба в цьому раунді його дожимати. Ходи. Так, лучників я потім рубану. Можемо програти, але ми близенько, в принципі. Давай на перший ряд. Ах ти ж тварина дика. Що в тебе там позалишалось? 2 карти. Хоч би у нього не було дощів. Хоч би в тебе не було дощів. Все? Ти спасував? Так я, виходить, виграв. І я виграв гру. Oh yeah! You won. Красота. A man's only as good as his word. Take the 50. card. A few villains short on worthy opponents. Boat builder in Oraton might be one. There was also an old soothsayer. Lived east of here, near the windmill, last I heard. There's a lad, about as reasonable as an old mare, but he plays a devilish hand. In fact, I don't rightly know that you're ready for him. Прекрасно. Так, збережемось про всяк випадок. Сігізмунд Дікстура. Так, ну чудово. А поки ми тут шаримось... Ага. G2 characters. Це тут? Так, це ж ми можемо зробити. So Ciri was here. A spinning top. Gretka's toy. Gretka's toy. Ага, може тут збігати. Мені поки собі було Ciri must важко. have used these. Looks like she left in a hurry. The Natural Obscurity of Curses by Lydia van Bredevoort. Where'd Ciri get this? A dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. Так.
Talk to Gretka on the kitchen. Ну давай, раз ми вже тут. Порішаємо вопроси про сірі невеличечки тут. ось. Thistle. So you're Gretka? I am. And you're Geralt. How do you know? Да, в Гвін She wore трошечки hair and a виграли. medallion Ура! shaped like a wolf. Siri told me about you. Look familiar? My top. Where'd you find it? Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Siri carved it for me. Such a shame she had to leave. You and Ciri talked a bit, didn't you? We did? Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Ciri wanted to help a friend? Any idea who it was? What do you mean, who? Her friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Якісь дружання. Do you know where Ciri is? No. One day I bought her breakfast and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. Можливо, це було правда. But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Смарагд, напевно, дала. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Так, окей, цей квест закрили дуже швидесенько. Кльово. Що далі у нас іде? Ladies of the Wood, Family Matters, Contacts, Vellum, Новіград. Так, ну нам в будь-якому разі в Ladies of the Wood. Investigate all remaining leads in Vellum, find the Baron's wife. Як це має виглядати? Use some hair of the hound. Промбачте, нагадайте мені, як вийти з вашого прекрасного будинку. Ось так. Ох, нарешті небо і сонце. Ти вже притомився маленько. Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? A ragdoll? Uh-huh. Добре, домовились. А, до речі, чувак мені цей же ж. Forefather's Eve. Можна теж туди. Instance. Ну давай спочатку знайдемо те, що ми шукали тут. And that one half-banged a lass. So the bloody Baron ripped him a new one? That's true. Качнули, качнули. What's that now? Oi, lads, fancy an outing to find that she-beast? What did I do? Жин. Так, ми побігли, ще трошечки зовсім побіжимося. Вже, в принципі, скоро тебе і завершувати б. Але так сонечко вийшло тут гарненько. Аж хочеться пробігтись. А куди нам кажуть бігти за нею? Ах ти, damn. All remaining leads in Velen and find Baron's wife. Іде... А, це Тамара тут. Але я не до кінця розумію remaining leads in Velen. Типу, це десь біля мене тут, я просто не бачу. Ладно, тоді ми робимо інакше, оскільки воно нам не показує. Що воно каже? Трррр.
питання відкрите, реально так не пам'ятаю, і ти можеш зорієнтуватись, типу, а де, власне, шукати цю панянку, поки що не ясно. Давай тоді так. Ladies of the Wood. Це принаймні зрозуміло де? Це зрозуміло де. Who will protect us poor from the... Що, невже вони нам не дають для цього жодних цих вказівок, де це шукати? Да, схоже, що не дають. Не бачу ніде цих вказівничків. Тоді ми їдемо, справді, на інше завдання, да. А тут же цього нема, власне. At midnight. А це наскільки далеко? Я б хочу зрозуміти, що легше і далі. В принципі, в глибокі ці квести краще б. Secondary quests. Ага. Можна в Аритон мотнуть. Через Краус Перч. Ладно, з дідом закончимо цей квест з екзорцистом і напевно на цьому все, тому що всі інші, ну, треба починати нову довгу лінію, а вже трошки притомлені для цього. Погнали Пилару, допоможемо. Та й по всьому. А там заодно можна буде забігти, провідати стару знайому, здається. Да. А, я побіг. Побіг. Такс, окей, де ти там наш Пелар? Аритон. Мені треба човник би. Прямо можна так прямо і бігти. Як я біжу. Просто так от прямо і біжимо, і маємо бігати на човники. А ось вони, красунчики. Ще жодного разу не плавали в сонячну погоду. Постійно якийсь дощ, постійно якась ніч. Треба це виправити. А задній ход він вміє здавати? Нічого собі. Вміє задній ход здавати. Це нам прямо сюди? І все? Так близько? Да. Допоможемо Пелару вирішити його питання з Forefathers Eve. Попливли. О, де прошу, можна й поплавати. Щось і погода різко зіпсувалась, чи що мені здається. I'll be back. At midnight. Я так розумію, що треба почекати до midnight. Until 8 AM. Медитуємо. До півночі. Так, наш улюблений острів. Я якраз думаю, зараз до Кіров забіжу. Мені здається, короткенька має бути лінія вже там. Але зараз ми це питання закриємо. Той самий. Нещасливий. Greetings.
Just in time. Острів, на Good якому було folk, багато behold the one who will страждань. protect us. You needn't fear. Needn't fear. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help some will be. From these you must protect us. Evil creatures keep at bay. Keep at bay till the ritual's done. Готов. Begin. Keep us from harm, and let them not disturb the circle. Цікаво, хто вискочить саме. Рейси? What is this life? Well, you know. What comes next once life subsides? Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're harried. Will ye grant these souls reprieve? The storm Prepared to end their grief. Let's begin with Forefathers' Eve. Ідуть. Хто? Ye who wander on the gale, Дровнер. Окей, значить Ігні нам ever допоможе. caught in this world's thrall, see this sign, gentle and pale. Ye we summon, ye we call. Да, вже так просто і попало до мені. Shit. A sound. Tis right. Burn the incense ever higher. Відмінусували. Ще гості. Hark, a sound I hear. Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Хтось прийшов справді. Ха. Who are you? He knows. Should I drive him away? Nay. I've come for you, patricide. Begone, foul force! I cast upon you the light of the eternal fire! Abomination! Stop this at once! The errant souls. We must help them. Silence! I'll not tolerate necromancy. Help me. Це мисливці не відьом. Ну Leave ладно, now. You're пишемось. disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take it and disperse the others. Ну, це був поганий варіант. Да-да. Folk, leave not these grounds. Ye cannot break the circle. А що ти кажеш? Завалив. Капець. Woe away. Blood has stained the hallowed ground. Yet we cannot stop what has begun. If you want to continue, I'm ready. Па-па-пам. Good Ну давай. folk, we Давай. must the eve complete. Prepare yourselves. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is gloom. Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. All is quiet, all is gloom. Believe in the darkest gloom. Wraiths! This sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run. Race. Що там по них діло?
Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back. Likely to keep his word. Old man Ambrose, the Pella fears not. That wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine. I'll find his body, see what I can do. Так, окей. Окей. Але спочатку ми позбираємо те, що у нас лишилось. З цими вічхантерами не хотілося битися, але, блін, вони якось сильно поперли. Нахрапом. Так, окей. It's clearing up. Да, погода ж була сонячна, поки не почався цей їхній ритуал. Ох, як щедро вони тут пороздавали всякого. Такс, ок. Що нам кажуть? Find the body of the Pellar's father. Це далеко? Це 1 000 000 кілометрів звідси. Але може і ні. Ми попливемося ще раз. Ми далеко від башти Кіри. Забіжимо в гості. Так, я правильно ж зробив? Так, біжимо. Ух ти, Мандрейк Рут. Арінарія, нічого собі. Супер ексклюзивна рослина, якої постійно не вистачає. Так, все, що тут поблизу, зараз позакриваємо питання. І тоді вже попливемо, заберемо. Це що, гулі? А, я гулі. 9 рівня, непогано. Помітили мене? Помітили. А от я затупашив. Так, що мені треба зробити, це Necrophage Oil. Непогано вони мене жарять. Давай, давай. Оу. Ви били мене. Так, ну. А, вбили! Ха! Світланка, ти можеш уявити. You are dead. Поліс такий сміливий. До Кіри. Отак от буває, коли до дівчат ідеш. Почаєш по цим бабулей. А де ж був останній сейв? Я сподіваюся, не дуже далеко. Напевно, там, де закінчився цей ритуал. Да, трошечки переоцінив свої можливості. Ага, ось Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit, Old man that wraith. Aye, the Pella does. You Це can't можете тепер поскіпати, тому що listen. ми це все слухаємо. Ambrose. Ладно, поки туди не підемо, раз нас там вбивають. В принципі, нас би там і не вбили. Якщо б я
це не бикував. Find the body propellers. Other. Чи да? Візьмемо там корінь мандрагору чи щось таке. Де ця рослина? Ось тут? Ось. Ні, це звичайно петлс. Окей, перегнали. Туди ще йти рановато, вочевидь. Мене цікавить човен. Це направо. Ось він. Попливемо, знайдемо останки його батька. І можливо на цьому і все. Чікс, розвертаємось. Щось необережненько. Ну лади. Поплили, тоді це закінчимо, а тоді заскочимо теж. Все, притомився вже. Що, тоді пересів? Неси мене корабликом. Неси. Та це 100 кілометрів плисти. Тобто треба обплисти цю штуку. Окей? Тут за рогом має бути. Зрозуміло. Пливем. Чого знову сонця нема? Після того ритуалу проклятого. Ух ти, мега здоровезна дерево якось на вершині. Мені здається, там ще будуть рости. Нічний заплив. Друга ночі. Але ми вже підбираємось до берега. Та-та, капець був трошечки переоцінив цих чуваків, які так доволі агресивненько на мене кидалися. Ну буває, що ж поробиш-то? Так, ну ось ми майже підпливли. А, попливли так було. Щось я далеко вистрибнув. Треба було підплисти ближче. Я щось уже звик, що я всіх розкидаю. Коротше, там щось ребята були, яких я так сходу і не розкидав. Тільки тут болота прикольно. Тут хтось шариться. Ротфінд. У мене меч не... Побачили мене? Побачили. Давайте, хлопці.
давай. Є контакт. Є контакт. Чудово. Хлопці самі себе успішно розібрали. От це класні чуваки, а не ті голі злющі. Але тепер треба... Swamps kept Ambrose's body in good shape. Even where the Peller smashed his head in. Gotta incinerate it. That ought to get the Spectre to leave. Leave the world of the living. Never return again. Все. Talk to the Peller. Але спочатку ось тут якісь... You stay clear of that fog if you value your life. Careful, sir. A monster prowls the bog. Enter the mist and you'll never see home again. Що за монстр? This monster. Tell me more. Only seen it once myself. And that from afar and past dusk. Thought it were a man at first. Then it turned, and I saw eyes burning like coals and a jaw full of fangs, one next to the other. Humanoid? Nocturnal? First attack. Remember when it happened? A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeared. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there, master, it's the best sort. Black as pitch and oily. Good for fuel and... Fascinating, but staying with the topic at hand. Ну, давай спробуємо. I can help. For a fee. Знаємо, що воно. Why, even an ox don't pull a plough for free. All right, time I got to work. Where'll I find this monster? Start south of here, but beware. Bad, poxy air hangs o'er the marsh. Stings your eyes, claws at your throat. Claws so hard you could choke. Дав мені завдання. Контракт Swamp Thing. Swamp Thing. Давайте глянемо просто на цей контракт. Striker 8 рівня. Swamp Thing 12 рівня. Коротше, це явно поки що не задача для мене. Ми тут гулів не можуть ушатати, в принципі. Blackwood. Мені треба fast travel точка десь тут. Там вон якесь село. Ні, це кораблики. Так, в якому напрямку я біжу? Хотів би до селища. А, мені треба розвернутися на 90 градусів, отак. Може в тому селищі буде fast travel точка. Я правильно біжу? Ні, знову на 90 градусів направо. Отак. Ханфівер. Чого не Арінарія? Селище там? Нарешті. Правильно біжу до селища. І глянь. Попадальники тут зовсім не сумують. Всіх відмінусували. Monster Blood. У нас цього Monster Blood вже. Мені скажіть, як до селища пройти. А це ж ці болота, куди мені треба було. Ладно, зараз ми сюди зайдемо. А потім звалимося. Це ж точно, мені сюди по сюжету потім треба буде. Непогано тільки мати Fast Travel Point. Чорт, зайшов не туди, буде Doug went in the зараз. kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, how tasty, best sausage I have seen.
cook's a stupid killer. Shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire. Це ми прийшли до великого іншого квеста. Зараз займе... Ну окей, залишимо його потім. Це Crowns of the Crookback Bog. Це ж воно. Прийшов випадково. Don't know you. Go away. What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that. I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. Witches? Of the bog? We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zemek went missing, Gran said it was 'cause he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. He could still come back. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got tits. They do. Heard an old man say once, when the army was here, he says, "Hide them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits, and it's torturing the poor lads." That's what he said. Anyone else here besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman? Like the six-eyed tree? Tree snapped all year. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm? A bit of help, please. A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, 'cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, "Wait, I'll scratch my arse and tell you." Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone! Яка дратівлива жінка. Так, ну окей. Це інший великий квест, який треба бігати і робити. Я вже трошки притомився, не будемо псувати собі гру втомленою цією штукою. Напевно, на цьому буду завершувати. Так, збережемось про всяк випадок. А то мало ли яких гулей зустрінеш. Окей, Світланко, якщо ти це дивишся, знов таки дяк за компанію. Дякую, якщо хтось ще це дивиться, про всяк випадок. От, і далі вже продовжу з цього квеста, це знов таки один з основних квестів насправді. Просто я випадково на нього вибіг, хотів до Пелера, так, вийшло, ну нічого. Наступний раз тоді продовжимо звідси, та й по всьому. Все тоді, вимикаюсь.